From far unaona lake, that is the lake now. Mvua imenyesha hapa mbaya. So I think watu wamehepa mvua, that's why activities are off here. And sasa hivi vitu has happened. So I think I don't know the protocol of here, but I think this is the time watu wanaingia kutoa fish here. So most of the people here wako na utaratibu wao vile wanafanya kazi Hapa kando yangu kuna tusamaki tumetoka kwa lake. You can see fish. Yes, hao ni wanabiashara wameshapata samaki. I think they are going to the market right now. So they are packing the fish. The guy is there to take the fish to the market. So ile samaki mnakula Nairobi, Mombasa, ndio hii hapa sasa, it's ready. So hii samaki inakuja Mombasa saa hizi, hii Nairobi inakuja. So from Lake Victoria, hapa ni Homa Bay County, and this is what we do, man. So things are off sahi because the rain has been raining, vitu zimekuwa zikianguka, so that is the package there. And women are into business in Homa Bay County. Wamama wanafanya biashara sana. So napata wazee wanavua, wamama wako kwa biashara. I don't know your county what you guys are doing. Hapa kuna wamama kukaa kwa nyumba mpaka mademu wako job It's a fishing manzi. Sijui. This is the thing. So it's business as usual na they're packing the fish. This is the original fish. Kuna ile samaki ya Thika na kuna samaki ya Lake Victoria. The original one is here. Samaki ambayo si ya grade, you can see. Hii si samaki ya bond. So this is what we do here, and capturing every content for you just to ensure that we show you Homa Bay how it is